Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda geçen videoda işlemiş olduğum kuşlu motifimin yaprak bölümünü işleyeceğim. Bunu size şu ısıyla uçan kalemlerle işleyeceğimi geçen videoda da göstermiştim zaten işlediğimi. Yine aynı şekilde bu ısıyla uçan kalemle devam edeceğim. Şöyle çizdim ben yapraklarının koyu kısımlarını. Sonra da açık kısımlarını çizeceğim. Aslında bunların farklı farklı renkleri var. Onları tedarik edip o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben geçen videoda da demiştim size. Denemek için aldığım için sadece maviyi almıştım. Biraz zorlandım. Belki ilk defa kullandığım için ama onun dışında rahatlıkla yapılıyor. Size de tavsiye edebilirim. Bunları alabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için ideal bir kalem. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çizdim. Şu kalemi şöyle bırakalım. Ben şöyle çizdim. Koyu yeşilli olan kısımlarımı şu şekilde işleyeceğim. Beş kare doluyorum. Bunları bu şekilde işledikten sonra arkadaşlar yeşil kalemle mavi kalemle açık yeşil kısmını çizeceğim. Sonra da onu işleyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum videolar bu şekilde faydalı oluyor mu?
Evet arkadaşlar, buradaki yeşil dalımız tamamlandı. Yeşil yaprağımızı tamamladık. Şimdi diğer yeşil yaprağa geçmek için son dolgumu yaptım ve diğer yeşil yaprağa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru düz devam edeceğiz. Buradaki yaprağımızı işleyeceğiz. Arkası böyle görünüyor mu? En son temizliyorum arkadaşlar makasla, biliyorsunuz. Fazlalık ipleri kesmediğim zaman böyle oluyor ilk yanda.
Arkadaşlar şimdi de damar kısımlarını işliyorum. Çizdim şöyle gördüğünüz gibi. Damar kısımlarını işliyorum. Ondan sonra da açık yeşil kısmına geçeceğim dalların. Şöyle damar kısmını bitirmiş olduk. Şimdi yeşil yapraklarını çizeceğim. Yeşil yapraklarını çizerken arkadaşlar tamamen içlerinin dolgusunu çizmeyeceğim. Sadece şu dış çerçeve kısmını çizeceğim. Zaten içlerini gerektiği kadar dolacağımız için çizmeye gerek görmüyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yeşil açık yeşil kısmımızın da çerçeve kısmını çizdik. Şimdi için dolmaya başlıyorum.